expresses dissatisfaction. More community support for Manipur's war on drugs. Village chiefs of 2 assembly constituencies pledged support to Chief Minister Biren Singh's campaign. And Navjot Singh Sidhu gets 1-year jail term for 1988 road rage case. Development comes as another setback for Congress. Hello and welcome to Evening Prime. I'm Priyadarshini Medhi and we start the bulletin with a big story from Nagaland. In a massive move to curb illegal collection of money from vehicles, the Nagaland government has ordered closure of all check gates except the interstate ones. The order comes following the directive of the governor to ensure closure of all check gates in the state. A notification issued by the State Home Department directed the closure of all police check gates and check gates set up by other departments, including those of the municipal and town councils. The order said that only interstate check gates set up by the concerned departments will be allowed to operate till May 31st, beyond which approval has to be taken even for the running of such check gates. The order also directed closure of check gates by any organization, group, or private individual. Well, that the government is serious about implementation of the order can be gauged from the fact that all deputy commissioners have been directed to obtain regular reports from inspection teams twice every month to ascertain whether there is complete compliance. Your channel Northeast Live had reported last week that a crackdown on check gates was on the cards. And now on to the big development pertaining to the Naga peace talks. Well, Nagaland Deputy Chief Minister and top BJP leader Y. Patton has said his party's central leadership have categorically stated that the demand of a separate flag and constitution for the Nagas cannot be considered. Addressing a Central Naga Tribes Council event at Wakha on May 13, Patton said the government leaders in Delhi have no problem in Nagas using their flag for private occasions, but would not favor the use of a separate flag in government premises or events. He quoted the central leaders as saying a country cannot have two separate flags. Our central leader's mind is very clear. No flag, no constitution. It is ample clear. Flag lagada myang kotha korise. Yes, you Nagas, you can have your civil flag. American nijo flag to cholabo pare, but not in government program or government establishment. That is very clear. When we meet a prime minister, when we meet our home minister, it is very clear that we cannot have two flags in one country. Well, in a hard-hitting address, Patton said it was high time the Nagas started speaking out bluntly and clearly on what they want by way of a solution to the protracted peace talks. He said some leaders of rebel groups may not actually want a solution. The Deputy Chief Minister made another significant statement saying a solution has to be arrived at before the next Nagaland Assembly elections. He said he has clearly told the central leaders that no elected legislator would like to step down after going through the elaborate and hugely expensive election process. Therefore, he said reaching a solution before the polls was necessary. I told my central leaders, after facing election, no member will step down. So before election, you must settle our political issue. I even requested them during this 15 August, this coming 15 August, you must declare. Iman tibi koi jishami. Eto present government, BJP government
center de thaga time de American laga settlement na hele, it will take another 100 years. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister and Home Minister, they want to settle once and for all for Naga political settlement. Well, Patton said the centre was offering a solution soon after the 2015 framework agreement of the NSCNIM and the agreed position of the NNPGs was signed. He said Delhi offered an 80% solution minus the flag and constitution on which the centre said discussion could go on. Patton ended by urging Nagas to adopt a strong resolution to push for an early solution. When the talk is concluded in 31st October, why we could not bring settlement? Taekwondo Kwese, Government of India, though, framework agreement already signed by IM Group, agreed position already signed by 7 NNTV Group. What more you want? Aru tadi opore ki talk kuribole ase? That is the question we are receiving from Government of India. So Taekwondo Kwese, though, the ball is in Nagaland. Don't blame central government. We are ready. In 2015, when we met our Honorable Prime Minister, he offered us 80%. Apnakan 80% lobina. That means flag constitution do ekibar nitibo kwa noy. It will continue. Otakuri jabo. 80% lobby. That was offered in 2015 by no other than Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Ito bichire tayo Dubai devi, even in a foreign country, in Dubai, he have announced, he declared that he is going to solve this Naga political issue. Ito bra amar tuita member coalition. Let us not talk politics now. Our main focus should be, our stand should be very strong on this political issue of Nagaland. We must have a strong resolution and come out to our Naga brothers and sisters. While Patton made this statement at Waka on May 13, a couple of days later, former Nagaland Chief Minister and veteran politician S.C. Jamir told Northeast Live that during his meeting with the Prime Minister and Home Minister, it was made clear that separate flag and constitution were not a part of the agreement. And time for a very short break now. Stay tuned, I'll be right back. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. বৰুণ হাই মা ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি বুৱাৰী নাহিল যে এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম কি অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়ে চলাৰ কথা নতুন টিভি লগালা দিছ এইচডি নাই লগোৱা কি দেউতা আৰে কিয় কৰি আহিলা জান ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো ক্ৰিকেটৰ আসল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিছ এইচডি অনুপম পিকচাৰ অনুপম সাউণ্ড নৰ্মেল দামতেই পোৱা এইচডি মাত্ৰ 233 টকা এমাহত ডিছ নহয় ডিছ গাঁও এইটো আনন্দৰ উৎসৱ বিহু আহিছে ঘৰে ঘৰে আহাৰৰ সোৱাদ জাগিছে এভৰিডে স্পাইচেছ উইশেছ ইউ এ হেপী বিহু বৰুণ হাই মা
ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি? বোৱাৰী নাহিল যে? এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম। কি? অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়েই চলাৰ কথা। নতুন টিভি লগালা? হুম, ডিছ HD নাই লগোৱা? কি দেউতা? আৰে কিয় কৰি আহিলা? জান, ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো। ক্ৰিকেটৰ আচল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিছ HD, অনুপম পিকচাৰ, অনুপম চাউণ্ড। নৰ্মেল দামতেই পোৱা HD মাত্ৰ 233 টকা এমাহত। ডিছ নহয়, ডিছ গাঁও এইটো। Why did the BJP actually replace Biplab Dev as Chief Minister? Was the BJP in a hurry to project a new face ahead of polls? Has Tipra Motha and Trinamool surge anything to do with change? Has internal dissent in Tripura BJP ended with a change in CM? Watch the big debate, Tripura politics. On the panel, Jishnu Dev Burma, BJP leader and Deputy CM Tripura, IPFT leader Nevar Kumar Jamatia, CPM leader and former MP Jitendra Chaudhary, Tipra Motha spokesman Anthony Dev Burma, BJP MLA Dilip Das. Oil India Limited presents Northeast Tonight with Wasbeh Hussain. Tonight at 8 p.m., repeat at 10 p.m. Welcome back. You're watching Northeast Live and now updates from flooded Assam. Well, the flood situation in Assam continues to be grim with over 6 lakh people in 27 districts affected by the deluge. With rains continuing in most parts of the state, rescue and relief workers are racing against time to reach the last person stranded. The Indian Air Force and the Army are carrying out relentless operations in Hojai and Dima Hasao to supply relief and rescue the stranded people. Well, over 9,000 marooned people have been rescued in Hojai following relentless operations since the last 48 hours. Indian Air Force choppers, meanwhile, are dropping essentials in Dima Hasao. So, viewers, the flood situation in Assam continues to be grim with over 6 lakh people in 27 districts affected by the deluge. And with rains continuing in most parts of the state, rescue and relief workers are racing against time to reach the last person stranded. The Indian Air Force and the Army are carrying out relentless operations in Hojai and Dima Hasao to supply relief and rescue the stranded people. Over 9,000 marooned people have been rescued in Hojai following relentless operations since the last 48 hours. And meanwhile, Indian Air Force choppers are dropping essentials in Dima Hasao. And the Indian Air Force has suppressed into service Chinook helicopters for dropping relief in Half-Long and evacuation of stranded people from the area. The CH-47 Chinook is an American twin-engine heavy-lift helicopter capable of airlifting diverse military and non-military loads into remote locations. So the authority is going the extra mile to ensure relief reaches the remotest corners at the earliest possible time. So
The Indian Air Force has pressed into service Chinook helicopters for dropping relief in Haflong and evacuation of stranded people from the area. And the CH-47 Chinook is an American twin-engine heavy lift helicopter capable of airlifting diverse military and non-military loads into remote locations. So the authorities going the extra mile to ensure relief reaches the remotest corners at the earliest possible time. ये दूसरा हेलीकॉप्टर है यहाँ पे ज़्यादा कैपेसिटी है तो यहाँ पे मोर देन 400 लोग फंसे हुए थे और ये अभी लगभग अनुमान के आधार 50 से भी ज़्यादा लोग अभी आप देख लेके फंसे तो ये दूसरा हेलीकॉप्टर है तो यहाँ से इन सभी को एशियन के द्वारा सिलसर लेके एक गया है तो फिर दूसरा आ रहा है। देखो आप देख सकते लाइव विजुअल दिखा रहा है कि एक अभी एक गया था और फिर एक तरफ और ये फिर दूसरा हेलीकॉप्टर जो है यहाँ आ रहा लैंडिंग होने के लिए पूरी तैयारी में है और ये यहाँ पर फिर एक जाते ही एक आना शुरू हो गया है। यहाँ पे ये दूसरे किस्म का हेलीकॉप्टर है और ये देख सकते कि यहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उन सभी को यहाँ पर एक साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है और ये आप देख रहे हैं पूरे डीबराई प्लेग्राउंड से लाइव विजुअल देख रहे हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर यहाँ फिर से इन लोगों को लेके जाएगा। ये दूसरा हेलीकॉप्टर है यहाँ पे ज़्यादा कैपेसिटी है तो यहाँ पे मोर देन 400 लोग फंसे हुए थे और ये अभी लगभग अनुमान के आधार 50 से भी ज़्यादा लोग अभी आप देख लेके फंसे तो ये दूसरा हेलीकॉप्टर है तो यहाँ से इन सभी को एशियन के द्वारा सिलसर लेके Well, it has been 4 days now, yet Dima Hasao is still battling with harsh weather condition, with the hill district severely hit by heavy downpour and massive landslide. Our correspondent Swadip Hasamsa is on ground zero covering the crisis and spoke to some of the individuals who are eagerly waiting at the Dibarai playground in Haflong for their safe and early evacuation. Northeast Live is bringing up all the updates from crisis hit Dima Hasao, and these are exclusive visuals from the Rai playground. Well, as per inputs, nearly 400 people will be evacuated after nature's fury has ravaged many parts of Dima Hasao. Meanwhile, authorities are engaged in road clearance operations, particularly in the Haflong Jatinka road, which has been badly damaged. While there have been inconveniences in road communication, the administration, particularly the PWD, has managed to reopen the Maibong tunnel. जी जैसे कि हमको पता है कि लगातार 3-4 दिनों से यहाँ का जो एयरफोर्स की तरफ से एयर लिफ्टिंग के द्वारा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत लोग फंसा हुआ था। इस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आज पूरे दिन भर लगभग अभी 3 बार हो चुका है। उसके साथ में जो खाने पीने का जो सामान के एसेंशियल के साथ में यहाँ का जो लोग फंसे हुए थे यहाँ पर उन लोगों को भी लेके जा रहा है और उसके साथ अभी इस वक्त थोड़ी देर बाद फिर से एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर हेलीकॉप्टर आएगा और उसके बाद फिर ये एक साथ बहुत लोगों को लेके जाएंगे। मॉडर्न बहुत सारा ज्यादा फैमिली यहाँ पे फंसा हुआ था, उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके अपने अपने घरों में लेके जाएगा और यहाँ पर जैसे कि हम सबको पता है सिलचर पे लेके जाएगा। सिलचर से फिर इन लोगों को अपने अपने घरों में लेके जाएगा। और कुछ लोगों से मैं ये भी जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर इन लोग दादा आप लोग कितने दिनों से फंसा हुआ है? आज 4 दिन हो गया। हाँ सब। अभी तो आप कैसे लेके जाएंगे? अभी हेलीकॉप्टर से लेके जा रहा है। अभी तो एयरफोर्स की तरफ से आप लोगों को लेके जाएगा। एयरफोर्स को क्या कहना चाहिए? बहुत थैंक यू रोना आ रहा है। बुरी हालत से फंस गया, हम लोग। जी और अच्छा आप जानते हैं कि हाँ और डिफेंस पर्सनल सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशली ऋषि मैडम तो बहुत कोऑपरेट किया। कल परसों से वेदर खराब था तो उनका हाथ में नहीं था, तो हम लोग बहुत कोशिश किया था ताकि वो मैंने इधर से लिफ्ट करके जाने के लिए, लेकिन वेदर खराब की वजह से मैंने एयरफोर्स टीम भी कोप अप नहीं कर पाया। आज तो बहुत वेदर ठीक थे, इसीलिए हम लोग
के लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एक साथ कितना आदमी जाने वाले हैं? अभी तो फिलहाल 20-22 आदमी एक साथ में ट्रिप कर रहे हैं, लिप कर रहे हैं। टोटल हम लोग का करीब 400 आदमी करीब फंसा हुआ था इधर ही। अभी आप कहाँ जाए सिलचर? सिलचर जाना है, सिलचर सभी सिलचर के पैसेंजर हैं। जी जी बिल्कुल वही बात कह रहा है कि यहाँ पे मोर देन 400 लोग पहले भी एयर लिफ्टिंग किया गया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत लोग अभी भी उसके बाद बहुत लोग फंसा गया था, और उसके साथ साथ एयर लिफ्टिंग के लिए व्यवस्था किया गया था, लेकिन वेदर खराब होने के बाद, मौसम खराब होने के वजह से इन लोगों को लेके नहीं गया, नहीं जा पाया। लेकिन अब आज यहाँ पर ऑलरेडी तीन बार एयर लिफ्ट किया गया है जहाँ सिलचर से, लेकिन अभी भी यहाँ का जो डीवराई, अभी इस वक्त हम जहाँ हैं वहाँ डीवराई प्ले ग्राउंड है, उसके साथ एक आसाम राइफल कैंप का जो प्ले ग्राउंड है वहां से भी एयर लिफ्ट करके लोगों को रेस्क्यू कर रहा है धीरे धीरे। और यहाँ का अभी भी अगर वेदर ठीक होते रहा तो शायद और जितने लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को सभी को यहाँ से रेस्क्यू करने में शायद कामयाब होगा। Meanwhile, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma said that there is a slight improvement in the situation, with vehicular movement being restored to the Barak Valley. Besides, a minimum vehicle movement has also resumed to Haflong. However, Chief Minister Sharma informed that the stretch of road from Jatinga to Haflong is in a bad condition. Meanwhile, 14 tons of food items as part of the relief measures have been dispatched to floods and landslide ravaged Dima Hasao from the Indian Air Force Air Base in eastern Assam's Jorhat district. And on the other hand, Chief Minister Sharma informed that flight services between Guwahati and Silchar will resume this evening. The DCs of all the affected districts have been directed to ensure proper relief measures, medical services to the flood and landslide victims. The DCs have also been directed to carry out evacuation of affected people to safer locations. বৰাক উপত্যকালৈকে আমাৰ ভেহিকুলাৰ মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছে। হাফলঙলৈকেও দুখন এখনকৈ মটৰ গাড়ী যাব পাৰিছে, কিন্তু জাতিংগাৰ পৰা হাফলঙলৈকে ৰাস্তাটো খুবেই বেয়া। ৰাতিপুৱা আমি যোৰহাটৰ পৰা হাফলঙলৈকে প্ৰায় 14 টন খাদ্য সামগ্ৰী পঠাইছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, কাৰণ এয়াৰফ'ৰ্চে লৈ গৈছে, যোৰহাটত এয়াৰফ'ৰ্চৰ বেছ আছে। কিন্তু সেই হেলিকপ্টাৰখনো এতিয়া শিলচৰত আছে, তেওঁলোক হাফলঙত নামিব পৰা নাই, বৰষুণ হৈ আছে। তথাপিতো মই ভাবোঁ যে দিনটোৰ ভিতৰত নামিব। গধূলিৰ পৰা শিলচৰ গুৱাহাটীৰ মাজত বিশেষ বিমান সেৱা আৰম্ভ হ'ব। ৰহাটো যোৱাকালি এটা সৰু মথাউৰি এটা ভাঙিছে। আমি জিলা উপায়ুক্তসকলক সাহায্য, চিকিৎসা সেৱা আৰু নিৰাপদ স্থানলৈ বানপীড়িত লোকক স্থানান্তৰ, এই গোটেইকেইটা কামৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ, আৰু আমিও নিৰন্তৰ তাক পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ। Meanwhile, Hojai continues to be among the worst affected districts in the state. While over 9,000 marooned people have been rescued so far, the Army, NDRF and SDRF continued their operations in mission mode today to rescue the rest. Flood relief column of Gajrajko are continuously carrying out rescue operations in the worst affected Doboka circle. And among those rescued is an 80-year-old woman who was stranded amid floodwaters. And meanwhile, country boats are being used to supply relief and medicines to people stranded in remote corners. All right, viewers, so these are visuals, in fact, exclusive Northeast Live visuals coming in from Hojai. So there you can see how the Indian Air Force, along with the Army, NDRF and SDRF, they are continuing their operations mission mode today to rescue the rest. And flood relief column of Gajrajko are continuously carrying out rescue operations in the worst affected Doboka circle. And on your visuals that you can see right now is an 80-year-old woman who was stranded amid the flood waters. Meanwhile, Assam Cabinet Minister Ashok Singhal is in flood-ravaged Silchar to take stock of the situation. Soon after his arrival, Ashok Singhal visited different flood-hit areas and reviewed different aspects ranging from evacuation, restoration of railway lines, besides others. যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি মই
ৰাতি গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট আহিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা যোৰহাটৰ পৰা আৰ্মিৰ এৰোপ্লেন মানে আৰ্মিৰ এৰোপ্লেনত যিটো ৰিলিফ মেটেৰিয়েল আহিছে এই ৰিলিফ মেটেৰিয়েল থকা এৰোপ্লেনতে মই শিলচৰ বিমানবন্দৰত আহি পালোঁ আৰু তাৰপিছত আহি শিলচৰ চহৰ আৰু দুই তিনিটা অঞ্চলত গোটেই ফ্লাডৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লোঁ 3টা বজাত যিমান আমাৰ জিলাৰ বিষয়া আছে জনপ্ৰতিনিধি আছে তেখেতসকলৰ লগত বহি আলোচনা কৰাৰ কথা আছে আৰু তাৰপিছত আমি ট্ৰেড এছ'চিয়েশ্যনৰ লগতো বহিম যে কোনো বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব নালাগে হোৰ্ডিং হ'ব নালাগে সৌভাগ্যবশতঃ আজি বৰাক ভেলীত ভাষা শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰা হয় এগৰাকী শ্বহীদ হৈছিল মাতৃভাষাৰ অধিকাৰ বিচাৰি আজি তেখেতসকলৰ তাত আহিও এই শুভ দিন মানে এই দিনত তেখেতসকলকো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়াৰ মোৰ সৌভাগ্য হ'ল আজি দিনটোৰ কাৰ্যসূচী ইমানটোতে হৈ আছে কিন্তু দিনজোৰা আৰু কাৰ্যসূচী আছে অহাকালিও কাৰ্যসূচী আচ্ছা এতিয়ালৈকে আপুনি উদাৰবন্দৰ ফালৰ পৰা আহি উদাৰবন্দতো চাইছে তাৰপাছত আপুনি শিলচৰৰ কেইটামান শৰণাৰ্থী শিবিৰ চাইছে বা আপোনাৰ দলীয়ভাৱে লৈছে এতিয়ালৈকে আপুনি কি পালে যে মানে বৰাকৰ বন্যা পৰিস্থিতি কি আছে কাছাৰৰ বৰাক ভেলীত পৰিস্থিতি সংকটজনকে আছিল কিন্তু মানে যোৱা 24 ঘণ্টাত বহুতখিনি কাম কাটিছে কিন্তু এইটোৱেহে শেষ বান বুলি আমি ধৰি ল'ব নোৱাৰে আৰু বৰষুণ হ'লে আৰু পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হ'ব পাৰে চ' চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰ বাবে সাজু হৈ আছে আৰু আজি মিটিং কৰি আৰু সাজু হ'বলৈ দিম যে আগন্তুক দিনবোৰত যদি পৰিস্থিতি আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত যায় তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ইয়াৰ মোকাবিলা কৰিব পাৰিম কাইলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা যুগান্তৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে এই দুৰ্যোগপূৰ্ণ সময়ত যেতিয়া বিমান যে পৰিবহণ সন্থা বহুত টকাৰ টিকেট বিক্ৰী হৈছে তাৰপাছত আমাৰ মাননীয় সাংসদে এইটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰপাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি 3,000 টকা কৰি এটা বিমান পৰিচালনা এইটো কিমান দিনলৈকে চলিব যেতিয়ালৈ পৰিস্থিতি মানে ৰোড কমিউনিকেশ্যন ৰিষ্ট'ৰ নহয় তেতিয়ালৈ এইটো চলিব ৰেল লাইন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এটা চাওক ৰেল লাইনটো যিমান ডেমেজ হৈছে আৰু মইতো নিজে স্পটত যোৱা নাই কিন্তু যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাই আছোঁ বা ভিডিঅ'ত চাই আছোঁ ক্ষতিটো বহুত ভয়ংকৰ ক্ষতি হৈছে আৰু ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে ৰেলৱে এটা খুব ভাল অৰ্গেনাইজেশ্যন মই ভাবোঁ যে অতি সোনকালে এইটো এজ ফাৰ এজ পচিবল সোনকালে এইটো আৰম্ভ কৰা যাব যিমান পাৰে সোনকালে Meanwhile, the situation in Kachar district continues to be grim. Keeping the gravity of the situation in mind, the district authorities have issued some restrictions for the people. Well, the district authorities have directed all educational institutes to remain closed for the next 48 hours. Nobody is to move out of their house without any important reason. Kachar DC Kirti Jalli has said that all major educational and commercial establishments would remain shut, and people whose houses have not yet fallen prey to floods should remain indoors and not venture out without any strong reason. The Kachar DC said that the order would remain in force in the district till the situation improves. Next 48 hours हमने schools, educational institutions and non-essential private establishments को बंद किया है. I request public to cooperate. ज़रूरत से ज़्यादा घर से बाहर मत जाइएगा. दूसरा ऑर्डर हमने निकाला है कि unnecessary flying of vehicles will be restricted. ये प्राइमरली हमारे रिलीफ वर्क्स को डिस्टर्ब कर रहा है एंड आप जैसे वीडियोस में देखे हैं हर एम्बैंकमेंट में ऊपर हजारों लोग जम के वीडियोस बना रहे हैं. दिस इज नॉट एडवाइजेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. पानी हर जगह राइज हो रहा है, बारिश भी हो रहा है अभी एज वी स्पीक. टाउन के स्पेशली नदी के पार में जो लोग हैं ऑलरेडी जिनके घर लो लाइंग एरियाज में है जो वल्नरेबल है मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ पानी लेवल्स बढ़ने तक मत वेट कीजिएगा. आपका प्रेशियस चीजें अगर मिला के कोई भी नियरेस्ट स्कूल में आ जाइएगा आपको रिलीफ मिलेगा. सारे रिलीफ सेंटर्स पूरी रात चलेंगे. आप प्लीज मिडनाइट में एसओएस भेजेंगे तो दिखने में मुश्किल हो जाता है तो रेस्क्यू ऑपरेशंस आर अफेक्टेड. तो आप जितना जल्दी हो सके वल्नरेबल एरियाज जो सराउंडिंग नदी है हमारे टाउन में वो सब आप हमारे कोई भी स्कूल में आ जाइएगा आपको रिलीफ मिलेगा. लास्टली फ्लाइट ऑपरेशंस के बारे में चीफ मिनिस्टर सर ने बहुत सीरियसली लिया है कि फ्लाइट रेट्स बढ़ाए हैं इसलिए स्पेशली फॉर बराक वैली सीएम सर ने स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट अनाउंस किया है. वो 3,000 रुपीज स्लैब रेट होगा फॉर 70 टिकट्स गुवाहाटी टू सिलचर एंड सिलचर टू गुवाहाटी.
5 PM to 7 PM के टाइमिंग्स में ये ऑपरेट होगा। 3000 रुपीज स्लैब रेट है। आप डीसी ऑफिस में आके कल से टिकट्स खरीद सकते हैं। नेचुरली ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए। प्लीज स्टिल ट्राई एंड अवॉइड ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल अनलेस इमरजेंसी। आप फिर यहाँ डीसी ऑफिस में आके टिकट्स खरीद सकते हैं। कैश पेमेंट एंड यूपीआई पेमेंट विल बी पॉसिबल। So it was the flood situation in Kachar, as you can see on your screens, continues to be grim. And also keeping the gravity of the situation in mind, the district authorities have issued some restrictions for the people. Well, the district authorities have directed, as you've already heard, all educational institutes to remain closed for the next 48 hours. And nobody is allowed to move out of their house without any important reason. Well, Kachar DC Kirti Challi, while speaking to Northeast Live, she very clearly said that all major educational and commercial establishments would remain shut, and people whose houses have not yet fallen prey to floods should remain indoors and not venture out without any strong reason. And now it's time for a very short break. Stay tuned, I'll be right back. Stay with us. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. চাওঁচোন কোন নতুন খেলুৱৈ আহিছে বজাই দিম আজি মৰমেৰে বুজাম লাহে লাহে কৰি তেওঁ আমাৰ মাত কথাই কয় এয়াতো আমাৰেই মাত কথা যদি এক তেন্তে হৃদয়ো এক হোৱা উচিত বিমল কক ভাষা কেশৰী আনন্দৰ উৎসৱ বিহু আহিছে ঘৰে ঘৰে আহাৰৰ সোৱাদ জাগিছে এভৰিডে স্পাইচেছ উইশেছ ইউ এ হেপী বিহু বৰুণ হাই মা ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি বোৱাৰী নাহিল যে এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম কি অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়ে চলাৰ কথা নতুন টিভি লগালা HD নাই লগোৱা কি দেউতা আৰে কিয় কৰি আহিলা জান ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো ক্ৰিকেটৰ আসল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিশ HD অনুপম পিকচাৰ অনুপম সাউণ্ড নৰ্মেল দামতেই পোৱা HD মাত্ৰ 233 টকা এমাহত ডিশ নহয় ডিশ গাঁও এইটো आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में बड़े छोटे साथ आओ ऐश करो नाचो गाओ मस्ती में आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में সাধারণ স্টিল এনেকৈ পৰে মাইথন স্টিল এনেকৈ পৰে ধমকৈ Welcome back. You're watching Northeast Live. And now, before moving on to some other news, let's take a look at the headlines once again. Big move to curb illegal collection of money in Nagaland. State government orders closure of all check gates barring interstate ones. Directs strict compliance. Assam flood situation continues to be grim. Over 6 lakh people in 27 districts affected by deluge. Death toll rises to 10. Indian Air Force, Army carry out relief and rescue operations in worst affected areas. Essentials air dropped in Dima Hasao. Over 9,000 marooned people rescued in Hojai. Row over alleged shoddy construction of ISBT in Meghalaya continues. State BJP delegation inspects site, expresses dissatisfaction.
More community support for Manipur's war on drugs. Village chiefs of two assembly constituencies pledged support to Chief Minister Ranbir Singh's campaign. And Navjot Singh Sidhu gets 1 year jail term for 1988 road rage case. Development comes as another setback for Congress. All right, moving on now. Well, it's not just Assam. Well, incessant rains have led to waterlogging in Tripura capital Agartala as well. Several areas have been submerged under water following 2 hours of heavy rain. New Chief Minister Manik Saha was caught in traffic for some time near the Ravindra Bhavan area as vehicles were unable to move. People returning home were found wading through the flooded streets. Authorities are claiming the pumps are on, and hopefully, in the next few hours, the situation will be normal. So not just Assam. Well, flash floods can also be seen in Agartala as well, and incessant rains have led to water logging in Tripura capital Agartala. And meanwhile, a new chief minister, as you can see on your screens, Manik Saha, was caught in traffic for some time near Rabindra Bhavan in Agartala as vehicles were unable to move. And meanwhile, people returning home were found wading through the flooded streets. And authorities are claiming the pumps are on, and hopefully, in the next few hours, the situation will be normal. 2 hours downpour has relieved the people of Agartala from the heat, but they have to take the trouble to pass through this mud water as the roads are totally under water and flooded. Hopefully, in few hours, the roads will be clean as the Agartala Smart City pumps are on. Authorities are claiming within few hours the roads will be again in their old position. But only time will speak when people are suffering already due to the huge crisis of fuel, whether this water gets cleansed or it further deteriorate in the condition, that only time will speak. With camera person Biswajit, this is Pinaki Das from Agartala from Northeast Live. Meanwhile, incessant rains have led to multiple landslides in parts of Sikkim. In a terrifying incident, falling boulders hit the moving traffic during heavy rainfall at Bardang near Sengtam at NH10 in Sikkim. The Himalayan state continues to be landslide prone as rains lash region. All right, shifting focus and moving on to Meghalaya. Well, the row over alleged shoddy construction of interstate bus terminal continues in Meghalaya. A delegation of the state BJP Central Scheme Monitoring Committee led by senior leader A.L. Heck inspected the interstate bus terminal today. And the delegation went for the inspection following complaints from several quarters of shoddy construction of the ISBT. Speaking to media persons, Heck said that considering that the work was done under a Rs 48 crore scheme funded by the NEC, the centre and the council need to be informed about the alleged unsatisfactory work. Our concern is the safety first, the safety of the people. When we have met the Deputy General Manager today, Salsang A. Sama, he had shown us there's so many leakages been happening, taking place in this building. So this is because this project is funded by the NEC. That is a rupees 48 crores 31 lakhs.
We are from the central scheme monitoring cell, monitoring committee. We have been told, specifically by our party, BJP, Bharatiya Janata Party, all the central scheme which is implementing in our state, it has to be monitored by our committee. Our money it should not be drained out. It has to be fully utilized for the benefit of the people of our state. We are going to sit in our meeting and also report to the central government and also to the NEC, who are the funding authority for this center. I told them also we have to set up the generator. At least the service has to be regular. Tomorrow, I told them we have to set up the prepaid taxi for the convenience of the passengers, of people, tourists, and others who are coming from the state and outside the state. After taking all the report, the complete first will go to the central government and go to the NEC. And the NEC is the authority, and the government of India, since they are funding for this project, their authority to take the call on the matter. And in some other stories now. Well, dramatic scenes were witnessed in eastern Assam's Jorhat district during an event where Chief Minister Himanta Biswa Sharma was the chief guest. Things took a sudden turn when a lady tried to meet Chief Minister Sharma, defying the security cover. But what was the reason behind this hue and cry by the lady? Well, those present in the event as well as the security personnel were caught by surprise by the action of the lady. আৰু মোৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ সাংবাদিক বন্ধু একোনে বহি থাকা আপোনালোকে গুৱাহাটীত হৈছিল একোৱে সুবিধা নাপালো চৰকাৰৰ পৰা হেৰিটো পাইছিলোঁ টকা কিমান দিছিলে মাক ক'ত আছে মাক মাতি মানে মই কাগজখন লৈছো আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে হুলস্থুল কৰিব নাপায় চব কাম লাহে লাহে হয় পিছত হুলস্থুল কৰিলে ইউপিআই পেপাৰটোৰ নামটো আহি যাব এনেকুৱা কৰা বুলি পিছত আকৌ মানুহে ফটোখিলে বুজিলি মই এনেই লগ পালোঁ মোৰ গাড়ীৰ পৰা এনেকৈ ক'লেই মই লগ পাইছোঁ বুজিলি যা ঘৰত যাই কাগজখন ক'ত থ'লো এইখনে নহয় एक फोटो मुझे छोटा छोटा है रुद्रजीत আপোনালোকৰ ঘৰত মই रुद्रजीत Well, however, everything became clear when the people's chief minister came forward to ascertain as to what was happening. It was then the lady informed that she wanted to hand over a memorandum to the chief minister seeking assistance following her father's death in 2018, who was injured in the 2008 Ganeshpuri bomb blast. Chief Minister Himanta Biswa Sharma was seen giving a patient hearing to the lady and her mother, following which he assured to look into the matter. In fact, Chief Minister Sharma himself accepted the memorandum and assured that Moriani MLA Rupjyoti Kurmi will assist the family in receiving aid from the government. কথাটো বেলেগ গণেশগুৰি বম ব্লাষ্টৰ সময়ত দেউতাক বম ব্লাষ্টত ইনজিউৰ্ড হৈছিল ইনজিউৰ্ড হোৱা ব্যক্তিক চৰকাৰে ৫০,০০০ টকা দিয়ে সেই সময়ত তেওঁ ৫০,০০০ টকা পাইছিলে কিন্তু ৩-৪ বছৰ পিছত তেওঁৰ পিতৃৰ মৃত্যু হয় এতিয়া যেহেতু ৩-৪ বছৰ পিছত মৃত্যু হ'ল গতিকে চৰকাৰে নিশ্চয় বম ব্লাষ্টত মৃত্যু হোৱা বুলি ভবা নাই ছোৱালীজনীয়ে মোক আবেদন এখন দিব বিচাৰি আছিলে বহুত দিনৰ পৰা পুলিচে আহিব দিয়া নাছিলে হেতুৱে সলিউশন কৰিব লাগিব কিবা
And shifting focus now, well, legume cultivation, which is otherwise regarded to be an unproductive form of farming detrimental to the environment, is practiced by the Wangchos inhabiting in the Longding district of Arunachal Pradesh since decades now. However, it is felt that the Wangcho community, which rely heavily on subsistence agriculture, lack of awareness about the latest trends and technologies in farming. In order to understand the concerns of the Wangchuo farmers and contribute to their capacity building, the Longding Battalion of Assam Rifles held consultative meet with the Wangchuo Farmers Welfare Association, an agriculture-based NGO, Dr. Kiran Kumar Singh, senior scientist and head of Krishi Vigyan Kendra, and Gabriel D. Wangshu, the MLA Kanuvari, who has an expertise in farming practices. Based on the suggestions, the Assam Rifles Battalion organized a maiden tour of 10 shortlisted farmers from remote villages of Wangcho region to the Indian Council of Agricultural Research at Meghalaya's Umiam in conjunction with Wangcho Farmers Welfare Association and thereby generate awareness among the farmers to migrate from subsistence to commercial agriculture. During the 2-day visit to the Agriculture Research Center, the Wangcho farmers were given a first-hand exposure to terrace farming, organic farming, medium-scale piggery and poultry farming, animal husbandry and livestock management, and apiculture, beekeeping practices. Well, they were also given sessions on latest trends and technologies in agricultural farming. Notably, the Assam Rifles Battalion, based in Longding, has decided to organize a farmer mela in Longding very soon to ensure that majority of farmers residing in remote villages of Longding district benefit from the experiences of the other farmers who visited ICAR. And on to national focus now. Well, the Supreme Court has sentenced top Congress leader Navjot Singh Sidhu to 1 year in jail in a road rage case. The verdict was given by two-judge bench of the Apex Court. Well, this comes as a big setback for the Congress, which is already beleaguered in Punjab. All right, viewers, the Supreme Court has sentenced top Congress leader Navjot Singh Sidhu to 1 year in jail in a road rage case. And meanwhile, the verdict was given by two-judge bench of the Apex Court. This comes as a big setback for the Congress, which is already beleaguered in Punjab. All right, that's all we have for now, but keep watching Northeast Live as coming up next is Northeast Tonight with Wasbir Hussain. Stay tuned. Why did the BJP actually replace Biplab Dev as chief minister? Was the BJP in a hurry to project a new face ahead of polls? Has Tipra Motha and Trinamool surge anything to do with change? Has internal dissent in Tripura BJP ended with a change in CM? Watch the big debate, Tripura politics. On the panel, Jishnu Dev Burma, BJP leader and Deputy CM Tripura, IPFT leader Mewar Kumar